Okay, so in the previous session, we discussed about the stereo selectivity and stereo specificity. What is a stereo selective reaction and what is a stereo specific reaction? So in case of stereo selective reaction, one stereoisomer gives two, that is one compound gives in the reaction, in a chemical reaction, we get two isomeric compounds, two stereoisomers are obtained in which one of the component or one of the compound is predominantly formed, then that type of reaction is called as the stereoselective reaction, that is product selectivity. So here we can select either product or otherwise we go with the substrate selectivity. So which substrate is gives readily products, so we can use that one as a substrate moiety. So that is considered as substrate selective reaction. In case of products, more than that is two products are formed in which one of the product is major, then that is considered as the stereo product selectivity reaction. So stereo specificity, in case of that, one stereoisomer gives only one isomeric product, only one stereoisomer. That is about stereo specific reactions, right? So today we are going to discuss about the relative reactivities of diastereomers. Okay, so here the relative reactivities of diastereomers. What are the reactivities? What type of reactivities are associated with the diastereomers? Now we discuss. Okay, so relative reactivities of diastereomers. So here I'm going to take the following type of reactions. So one is addition reaction and as well as elimination reactions and substitution reactions followed by neighboring group participation effect. So already we discussed these kind of reactions in previously. So here I am going to give a few concepts for this relative reactivity of reactions, diastereomers. So the first we go with the addition reactions. This is nothing but stereochemistry of addition reactions. Additions reactions. Relative reactivities of different kind of products. So different kind of addition reactions are there, but here I'm going to take an as electrophilic addition reactions. Earlier we discussed these electrophilic addition reactions. Now here, in this case, the substrate molecule is considered as a alkene in electrophilic addition reactions. We have symmetrical alkenes and as well as unsymmetrical alkenes. And also we have a reagent, that is electrophilic reagents, symmetrical and as well as unsymmetrical reagents are there. So here I'm going to take one of the example, that is a cis molecule, cis-2-butene. So when cis-2-butene is treated with the bromine in presence of CCl4, what kind of addition is this one? What type of reagent is this one? Bromine. Bromine in presence of CCl4. Yeah, bromine. Yeah, bromine in presence of CCl4 is a symmetrical reagent. This is a symmetrical reagent. And our substrate is also symmetrical substrate, symmetrical alkene. When we treat this symmetrical alkene with a symmetrical reagent, by that what happened here, we get a compound. What is the nature of that compound? What is the stereochemistry of that compound? Either it is a cis or
DL. What is the nature of the compound? So that decides by the type of addition. Here the type of addition is anti-addition. So the type of addition is anti-addition. So here cis compound when treated with the symmetrical reagent by anti-addition reaction. So we get either meso compound or DL compound. So we know very well that is it gives the DL compound. That is racemic mixture is formed. Is it right? So for this a mechanism, so cis 2 butene CH3 and H CH3 H. So here the type of addition is anti-addition. So now the bromine in presence of CCl4, it is a symmetrical reagent. The symmetrical cleavage will be takes place. The pi bonded electrons are polarized in this direction, and this is a attack because the bromine is electropositive one electrophile. Now this acts as a electrophile. So by that, what happened here? We get a carbocation. We get a carbocation. So this is a formation of carbocation. Now here the bromine is added. But we know the bromine has a lone pair electrons. These lone pair electrons are attacks on this carbocation moiety. So we get an intermediate. That intermediate is considered as a cyclic bromonium ion. So this is an intermediate. Cyclic bromonium ion is formed. So after the formation of cyclic bromonium ion, so the next bromide ion, here the which one is eliminated, that is bromide ion is eliminated. That bromide ion is approach in both ways. This is one way. If this one is approach in this direction, this is also bromine, this is also bromine. So both are the bulky reagent, bulky groups. By that the repulsions will be takes place. So that's why the attack is on opposite direction. Either this bromide ion is added here or this will be added here. So the two possibilities are there. This is a possibility A, this is a possibility B. So in case of possibility A, if this is approach in the top direction, this will be broken up. So by that, what happened here, we get one is a bromine that will be added on the top direction, and this is a formation CH3 and a H. And similarly, in the case of here, this is a cleavage of the bond. So that's where the bromine, the next bromine, that will be in opposite direction to that of the bromine, first bromine. So these two are in opposite directions. So this is a product A. This is a product A. And also we have the second attack, that is either this will be added at this carbon. So by that this will be broken up. So now in the rare carbon side, this is a rare carbon side where the bromine is attacked on the top direction. So we get a CH3 and H. And here the bromine is in the bottom direction. Because the cleavage is this one, so that's why this is in the bottom direction. So by that we get CH3 and H. So this is another possibility, possibility A and possibility B. So here this is in the formation of 50% and this is in the formation of 50%. So enantiomeric mixture. So the D isomer is a 50% and L isomer is a 50%. So that's why here we get a racemic mixture, that is DL compound is formed here. This is a racemic mixture formation. Racemic mixture. Okay, this is a Y. And the second one. So this is one reaction. And the next here, we go with the next one is a trans compound. We take trans 2-butene. When trans 2-butene is treated with the same, that is a bromine in presence of CCl4, what we get? What is the stereochemistry of product? Either it is meso compound or
DL compound, racemic mixture. So what we get? We know very well that is meso is formed. Once again, the addition is anti-addition. All right. So trans 2 butene. Here I'm going to take as trans 2 butene, the same kind of addition. So here it is CH3, H, and H, CH3. Here the methyl groups are in opposite direction. And now here the bromine is added in opposite direction. That is already we know very well the mechanism. So this is forms a cyclic bromonium ion. So this is cyclic bromonium ion. So here it is H and here it is CH3 and here it is CH3 and H. So this will be formed cyclic bromonium ion. Already we know that. So the eliminated bromine ion, that is bromide ion, Br minus. This will be approach in two directions. This is one possibility. This is another possibility. So one is A and the other is a B. So once again, here also we have two possibilities. So that's why a 50% of one compound and 50% of another compound formation will be takes place. So why not it is DL? Now we discuss. So this is a compound A. So what happened here? This is an attack. The bromine is added at this stage or at this side. And now here the cleavage bromine, that is the bond will be cleaved up here. In case of the front carbon atom, the bromine is present on the bottom direction. So the remaining groups are like this, HCH3. And similarly here, the remaining groups are like this, CH3H. So in this case, what happened? All groups are in opposite direction. Methyl group is an opposite, hydrogen opposite, bromine opposite. So in this case, we can represent this molecule in Fischer projection formula as a same direction. So CH3, HBr and HBr. So we can represent in this manner, right? So similarly, this is a compound A and we go with compound B. In case of compound B, the attacked, that is bromide ion is attached at front carbon atom on the top position. And already existing bromine that will be present on bottom carbon atom in, that is a rare carbon atom in bottom direction. And the remaining groups are like this. In this case also, we can expect that all the groups are in opposite direction. So this is a B. So now what happened? We can assume the both are, that is bromine opposite, methyl opposite, hydrogen opposite. So this is equivalent to this one, and that's why we get a compound. This compound is considered as meso compound. But in the case of here, the above case, so observe. So in this case, what happened? Only one group is in opposite direction. The remaining all are on same side. So see here also the same condition. Methyl is on same side. Hydrogen is on same side. But only the bromine, this will be in opposite direction. So if one group is in opposite direction or two groups are in opposite direction, we can represent that molecule as a active molecule, either D or L form. If all groups are in opposite direction or all groups are in same side direction, we can represent as a meso compound. So this is a concept for the representation of the molecules. Clear? So this is about a cis trans addition. Either it is in case of anti-addition. So now we go with the syn addition. I'll go with one example with the syn addition. What type of stereochemistry is there in that reaction? So here I'll go with syn addition. This is oxidation of alkenes. This is an example, oxidation of alkenes. The second one, first one is addition. This is oxidation of alkenes. So generally the oxidation is carried out in presence of different reagents, that is oxidizing agents are we use. So that oxidizing reagents are, one is a
alkaline KMnO4. This is Bayer's reagent called alkaline KMnO4. Bayer's reagent. So the second one is osmium tetroxide. So the third one is paracids. Paracids. So these are the three different kinds of oxidizing agents, but in case of 1 and 2, these two are proceeds as a syn type of addition. Syn addition. Only paracids, in presence of paracids, the anti-addition will be possible. With this concept, we can find out the stereochemistry of oxidation reactions. So here I'm going to take a cis-stilbene. One another example, cis-stilbene. Cis-stilbene. Right? So I'm going to write the structure of cis-stilbene, how this will be undergoes an oxidation with a alkaline KMnO4. What type of product is formed? Either that product is anti-product or that is iso compound, or otherwise it will be a DL compound. So alkaline KMnO4, this is a Bayer's reagent, and osmium tetroxide, the one another reagent, and also we go with the third reagent, that is a paracid. So here this type, this is a syn addition, and this is also syn addition. This is an anti-addition. Anti-addition. So in case of already anti-addition, we discussed that is a cis compound is treated with the paracids. By that anti-addition will be takes place. In case of anti-addition, what happened? We get a compound is DL compound. So how the DL compound is formed? Here it is OH, that is in alkaline KMnO4 or osmium tetroxide or paracids. The addition is OH group. OH group is added to the double bonded side. So pH, and this is a H. And similarly, the one another OH group is on top direction, OH. So pH and H. So observe here, the two groups are in opposite direction. This is one of the possibility, and the other possibility is carbon with OH group on top side and rare carbon on bottom side. So this will be happens. So that's why this is a DL compound formation that will be formed here, that is DL. So 50% of this one and 50% of this one. So that's why DL or racemic mixture is formed, because this is cis and anti-addition. Compound is cis, addition is anti. So this is considered as DL, in which what happened? So the OH group only in opposite direction. OH group is only in opposite direction. So the remaining groups are on same side. So that's why one is a D, the other one is a L compound. So this rotates the plane polarizer light towards the right side. This one rotates the plane polarizer light towards the L, that is left side. So in the case of this osmium tetroxide and as well as alkaline KMnO4, in this case, what kind of products are formed? Here it is DL. So that's why in this case, what happened? The meso compound is formed. Meso compound is formed. How the meso compound is formed? I'll go with only one example. I'll discuss with only that KMnO4, only with KMnO4, but not the osmium tetroxide. The both will be same, osmium tetroxide and as well as KMnO4, both will be same. So how that will be takes place, now we discuss. Mechanism with the KMnO4. So here I'll go with the cis stilbene. So this is a pH, phenyl ring system, and a hydrogen. Phenyl ring system and hydrogen. KMnO4, we know very well. In KMnO4, we have one is a K plus and MnO4 minus. I'm going to take MnO4 minus here. MnO4 minus. So now here these electrons are added at this carbon atom. This will be polarized. So these polarized electrons will be attacked on this oxygen.
So these bonded electrons will be polarized, and this is a polarization. So by that, what happened here, we get a compound like this, that is intermediate. So here it is oxygen. This oxygen is added this carbon, and this is a manganese. And here it is oxygen of this. It is bonded with the manganese. And here already existing oxygen, that with a negative charge. And this is a double bond O. And the remaining are same, that is pH, H. If it is a cis, we represent like this. If it is a trans, what we can? Here it is H, here it is a pH. Only that is the difference. pH, right? So this will be formed. After this, it will be treated with water. Hydrolysis reaction, because it is alkaline conditions. So alkaline nature, alkaline medium. So alkaline hydrolysis will be takes place. These will be broken up. The bonds will be broken up. So what we get? So here H and OH. And here also H and OH. So this will be happens. So finally we get the compound. Here it is OH. The OH is added in the bottom direction. Here it is a OH. That is also added in the bottom direction. The remaining groups are like this. pH, H. pH, H. So observe here, all groups are on same side. All groups are on same side. What is the condition? If all groups are on same side or all groups are in opposite direction, we should write in a Fisher projection formula as a meso compound. So by that we get a meso compound here. Clear? This is for cis compound. So cis with the syn addition, we get meso compound. Right? So this is about that osmium, that is alkaline KMnO4. So if you go with the trans, what happened in case of trans? Trans is still B. I'm not going with this alkaline KMnO4. I'll go with the osmium tetroxide. What we get? Sir, racemic mixture, sir. Yeah, racemic mixture will be found. So this is osmium tetroxide. I'm going to take osmium tetroxide. By that, what happened? We get that racemic mixture. So see here, the OH group is added here. This OH group is also attack is same. What type of addition? This is syn addition. Addition is on same side. The OH groups are on same side added. So this is an existing H and phenyl ring system. And here also H and pH. So now observe here the pH groups. Yeah, pH group is on opposite side. HH is on opposite side. So if all groups are opposite side or all groups are on same side, we can represent that one as a meso. If one pair of group is in opposite side or two pairs of groups are in opposite side, we can represent that one as a D or L form. Clear? So either this is a possibility or the other possibility we can represent the two OH groups are represented on top. OH and OH. So both are on top side. So now this is not changed because existing pH and H and pH. In this case also what happened? So that representation, this is called as a meso, this is a DL form representation. So we get this is a 1 pH and pH. So here two groups are in opposite side. So I'm going to represent the two groups are in opposite side. One is HOH, the other one is HOH. Two groups are in opposite side. So this is the representation. And similarly, this one, we can go with that. pH and pH, OH, H. These two are mirror images of each other. So that's why this is a 50% possible, this is a 50%. So that's why we get D and L as a 50-50%. So this is a racemic mixture. Okay. So this is in case of that osmium tetroxide. While we go with the osmium tetroxide, we get meso compound. In case of alkaline KMnO4, also we get the same, that is meso compound is formed. So simple difference here in case of osmium tetroxide, what we get? Osmium tetroxide. If you go with this one, we can use this one. What is the difference? So see here. So same, that is the bonded electrons are polarized here. The polarized electrons are
added here. So then what happened? The bonded electrons are shifted to this osmium, and now the bonded electrons are shifted to this oxygen, and here this will be added. So by that what happened? The attack is on the same side, that is the same kind we can consider, that is O and O. So the remaining is osmium and double bond O and double bond O. This is a difference, small difference when compared with the alkaline KMnO4 and as well as this one. Okay, one is with osmium tetroxide, the other one is with alkaline KMnO4. So further, this is treated with the water hydrolysis reaction. What happened? We get this one. Is it clear? So this is about syn addition and as well as anti-addition. So in case of one is there, that is paracids are there. In case of paracids, how that will be formed? Anti-addition, how the anti-addition will be takes place. So this is the third one. I'll go with one another example. I'm going to take so fumaric acid, opposite direction. This is the anti. I'm going to take an acid, that is peracid trifluoroperecetic acid. Trifluoroperecetic acid or MCPBA. So anyone, that is metachloroperbenzoic acid. If we use that one, what happened here? The addition is not a syn addition. So OH group is added in one direction, the other OH group is added in opposite direction. It is not a syn, anti-addition. So the remaining is same H and COOH. So here it is COOH and H. So this is formed. So in this case, what happened? How the groups are there? Meso compounds are opposite to each other. Opposite to each other, meso compound. Simply we can represent like this, COOH and COOH. So all groups are in opposite direction. So that's why this is a meso compound. Right? So in a case of here, the meso compound is formed if we taken as fumaric acid. So see here how the mechanism will be proceeds. I'll go with the short form. So this is the mechanism. So in case of per acid, I'm going to take this one is a that is any group. So this is a per acid. So this has, that is the lone pair electrons are there. These lone pair electrons are going to add this pi bonded carbon. So this is bond polarization. Okay. So now what happened here? Oxygen donates electrons. So that's why this is electron deficient one now, right now. So that's why this is added here and this bond will be broken up. So what we get? Protonated epoxide will be formed. Protonated epoxide. This will be formed. So the remaining are same. HCOOH, HCOOH, and HCOOH. This will be formed. This is a cyclic intermediate that will be formed here. So this can be that will be formed here. This is a cyclic epoxide is formed. Protonated cyclic epoxide is formed. Now the eliminated group, what that will be eliminated, that group will be now approaches like this, C double bond O R acetate ion. So if this group is approaches in this direction, that is the same direction, syn addition will be possible. If we go with syn addition, what happened? This oxygen and this oxygen, where the repulsions will be takes place. So that's why this will be approach in opposite direction. Is added in opposite direction. So if added here, then what happened? This bond will be broken up. So we get this one. So here the OH group is in bottom direction, already existing group, because oxygen with positive charge is unstable. So now this bond will be broken up and here the electrons will be added to this oxygen. And now the existing group that will be added here, O, C double bond O, R is added here. And the remaining groups are same, H, COOH. Here also same, the same groups will be, that is exist.
Now this is treated with H plus ions, that is acid or hydrolysis reaction, acid hydrolysis reaction. Ester hydrolysis will be takes place. So by that what happened, we get an acid in this case, that is OH group is an op direction and here it is opposite direction. So this is formed, so this is considered as a mechanism of this reaction. So if we go with the paracids, what happened? The opposite direction will be takes place. In case of remaining reagents, that attack is in a same side. Osmium tetroxide and as well as alkaline KMnO4, the attack is in syn, but in paracid, this is opposite direction. Okay. So this is in case of fumaric acid. If we go with the cis, what we get? Malic acid. If we use malic acid, what we get? What is the product? What is the stereochemistry of the product? Malic acid plus with acid, sir. Paracid. Paracid. Racemic mixture, sir. Racemic mixture. Okay, if you go with the MCPBA, what we get? Either stereochemistry of that product, either it is a meso or racemic mixture. So what is this? Cis. Cis, sir. What type of addition? Trans. Anti-addition. So this is the addition is anti-addition, compound is cis. That's why what happened, we write DL. This is the product. A simple, here the condition, already we discussed this one. Once again, if the compound is cis, this is a substrate. Substrate is cis. Type of addition and type of product. Product stereochemistry. If it is a cis, addition also syn. So same, cis, syn, same. So meso. Meso. So here we go with a trans. And here addition is anti. Trans is opposite, anti is also opposite. So that's why we get meso. So this is one of the concept only, simple. In the remaining cases, what we get? Trans, addition is syn, we get racemic mixture. Cis, addition is anti, racemic mixture. So this is a concept. Only we know this concept. Based on this, we can write the products without take much time in the examinations. I simply use this one. So with the help of this, we can write the product stereochemistry, either that is a meso or DL, racemic mixture. Clear? So this is a type of addition reactions. Now we go with the elimination reactions. In case of elimination reactions, what is stereochemistry? So in case of elimination reactions, we have different elimination reactions are there. One is E1 elimination and as well as E2 elimination reactions are there, right? So now the stereochemistry of elimination reactions. This is the reactivity. Stereochemistry of elimination reactions. So this is also very important. What type of products we get? So this is a reverse to that of the addition reactions. Reverse to that of the addition reactions. So in a case of addition reactions, what happened? We are going to add a product. We are going to add a reagent. So by that we get the product. In a case of here elimination, we are going to remove the substances or substituents from the molecule. So what type of variation is there in case of elimination reactions and as well as the addition reactions? So here, so the different kind of reactions are there. Dehydration reaction, dehalogenation reactions. These are the different kind of. In case of dehydration means what is the nature? What is indicates this one? Removal of water, sir. Removal of water, or simply we go with here. I am going to take as alcohol, ethyl alcohol. When it is treated with concentrated sulfuric acid,
or concentrated acid, any acid, what happened? We get that this can remove the OH group. So already we discussed this one in a case of reactivity of alcohols, I think. Reactivity of alcohols, when alcohols are treated with the concentrated sulfuric acid, what happened here? This is an acid, this one is acts as a Lewis base. So this Lewis base is donates electrons to this one, oxygen gets positive charge, it is unstable, so that's why we get a carbocation. So that carbocation is rearranged into this one. So this is a mechanism in case of dehydration. So the next one is dehydrohalogenation. In case of dehydrohalogenation, what happened in a case of this? Minus Hydrohalogenation. Minus HCl. HX or HBr, HCl, anyone. So what is the reagent? What type of reagent we are going to use here? Here it is a concentrated sulfuric acid. Here I'll take concentrated sulfuric acid. Is it possible? Alcoholic Base. KOH. Alcoholic KOH base. Yeah, alcoholic KOH that will be used here. So by that what happened? We get alkene, CH2 double bond CH2. So this is a alcoholic KOH in case this one. Dehalogenation. So the next one is dehalogenation, means removal of halogen from the molecule. So here I'll take that is dibromoethane. Dibromoethane. So what reagent here we have to use? What is the reagent? So it is not enough. Alcoholic OH is not enough for the removal of two bromine atoms at a time. So that's why we are need to use zinc dust. Okay, alcoholic OH is sufficient to remove HBr. But at a time, the two bromine atoms cannot be removed by this alcoholic KOH. So that's why we use a zinc dust. So that gives that reacts efficiently and forms alkene. So with the elimination of zinc bromide. So this is a suitable reagent in case of dehalogenation reaction. So this is about the different kinds of elimination reactions and what kind of reagents we are to use. That is different kind of eliminations. So in the case of here dehydrohalogenation, while we go with this dehydrohalogenation, here this can be categorized into the following type reactions, SN1 and as well as SN2 and SNI reactions. These are the three different kind of reactions. SN1, it is E1, E2 and E1 elimination reactions. It is not substitution, it is elimination. So that's why these can be categorized into E1 or E2 or that is E1 CB mechanism. E1 CB mechanism. So what type of reagents we can, that is substrate moieties are used in these reactions? What is a substrate moiety? Yes, in even reaction. What is a substrate? Yes, we discussed earlier. Yes, primary alkyl halide or secondary alkyl halide or tertiary alkyl halide. Tertiary alkyl, sir. So in the case of tertiary alkyl halides are involved in this one. Here it is Primary alkyl halides are involved. So here it is Conjugate base. the conjugate base is formed. Either it is primary or secondary or tertiary. tertiary, sir. Once again, here also primary alkyl halide that will be involved. Conjugate base is formed with the elimination of hydrogen. Okay, so in a case of E1, E2, that is, if we go with the secondary alkyl halide, that secondary alkyl halides are involved in both SN1 and as well as SN, that is E1 and E2 elimination reactions. Both that will be possible. So here I'm going to discuss E2 elimination reaction, E2 elimination reaction, and as well as E1 elimination reaction. So already well known to us E2 elimination reaction. In case of E2 elimination reaction, the type of mechanism already well known to us. So we get one is
what we call that is Sedgwick rule. According to Sedgwick rule, the product formation will be takes place. Either it is a more substituted alkene is formed as a major product in case of Sedgwick rule. Hoffman rule, that is lesser substituted alkene is formed, that is Hoffman rule. So in what conditions the Hoffman product is formed, already well known to us. In what conditions that will be formed? Hoffman product. So I'm not going to stress that is Sedgwick and Hoffman rules here once again. Right? Sedgwick rule, more substituted alkene. Hoffman rule, lesser substituted alkene. On what the conditions the Hoffman product is formed? Yes. Yes. In which conditions that Hoffman product is formed? Already we discussed. Yes, okay. Yes, sir. Sedgwick rule, what it says? More More substituted alkene. alkene. More substituted alkene. Hoffman rule. Less substituted alkene is more stable. So what are the conditions for Sedgwick rule and this one? Conditions. So we know very well. One is the eliminating group is smaller group. We discussed this one. Smaller group as a eliminating group. Like fluorine, right? Fluorine atom is present. Then what happened? We can write the product as a Hoffman product if it is a smaller group. What is the second condition? Bulky reagent. If the reagent is bulky reagent, then the expected product is Hoffman product. That is like a tertiary butoxide ion, potassium tertiary butoxide. Such type of reagents are used here. So what we get, the product is Hoffman product. Bulky reagents are present. And also the third one is eliminating group with positive charge. Eliminating group contains positive charge. So then what we expect, Hoffman product is expect. We discussed already these, right? Is it right or no? Yes, sir. Yeah. If fluorine is present, we get this one. If it is a tertiary butoxide ion or potassium tertiary butoxide, so bulky reagent is there. So the product is Hoffman product. Eliminating group contains a positive charge like this. So that is a Hoffman product. And also one more thing, that is pyrolysis reaction. In case of pyrolysis also, the product is Hoffman product. Yeah. So that is about in case of Sedgwick rule and Hoffman rule. These two rules will be applicable in case of E2 elimination reaction. In E2 elimination reaction, we follow these rules. So now even elimination reaction, that is tertiary alkyl halides are formed. That is tertiary alkyl halides we are going to take as a components, that is substituents, substrates. By that what happened, we get our alkenes with the formation of carbocations. So now here a question arises when I'll take this compound. Already this is formed in the above reaction. So when we taken as this alkene, what type of alkene we taken? Based on that, we can write the product. This is a bromine and bromine is added here. So this is a miso compound. Or it is, I'll take DL forms. Miso 2,3-dibromide, 2,3-dibromobutane. Dibromobutane. Now I'm going to treat this one with the iodide ion. What we get? What is the product? That is, the product is either cis or trans is formed. Either it is a cis or trans. So how we can predict either that is cis or trans? So simply we know one thing, this is a bromine. The two bromine atoms are there. So this elimination, kind of elimination is anti-elimination. It is a must and should. That is a rule. Anti-group. Eliminating groups are must and should in anti-position, anti-elimination.
We follow this rule. By that, we get the product. Either it is a cis or trans. So see here, I'm going to represent this molecule in that is Sahar's formula, that is Fisher projection formula. So the Fisher projection formula, what happened? This is a meso compound. I'm going to represent this one. I'm going to write the molecule like this. So already earlier we discussed that our representation is very, very important. Based on that only we can write the product. So see here, ఎలా రిప్రజెంట్ చేద్దాం అనేది మన పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద molecule is like this. I'm going to represent the molecule like this. సో దిస్ ఈస్ అ మిసో అంటే ఎలా ఉంటుందని చెప్పాను, ఇంతకుముందు రాసుకున్నాం మనం అడిషన్ రియాక్షన్ లో రాశాను. ఆల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఐదర్ ఇన్ సేమ్ సైడ్ ఆర్ ఆపోజిట్ సైడ్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ దాట్ యాజ్ అ ఆపోజిట్ సైడ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి, ఎలిమినేషన్ అనేది యాంటీ ఎలిమినేషన్ కావాలి. అంటే ఈ రెండు గ్రూప్స్ సేమ్ సైడ్ ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు. నాకు నేను రాసుకుంటే ఎలిమినేషన్ జరగదు కాబట్టి ఆపోజిట్ సైడ్ లో రాసుకుంటున్నాను. సో బై దట్ వి గెట్ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ అ మిసో కాంపౌండ్. Okay, so now in presence of I minus iodide ion, in this case what happened, this will be donates electrons and this will be eliminated as a Br minus. Okay, so what we get, so groups are in opposite direction. Sorry, here this is not a methyl group. No. So groups are in opposite direction. Here it is a hydrogen and here it is methyl group. So now iodide ion, so the elimination will be takes place. This will be donates electrons. So this will takes bromine, IBr, internal compound will be formed, interhalogen compound. This Br minus is eliminated. So what we get, the double bond is formed here. The two groups will be in opposite direction. So that's why what we get, the product is Trans. So when we take a miso compound, the elimination is anti-elimination. The formed product is trans. మనం అక్కడ పైన రాసాం టేబుల్ చూడండి, సేమ్ అదే టేబుల్ ఇక్కడ ఫాలో కావాలి, రివర్స్ ఆర్డర్. సో చూడండి, అడిషన్కి ఇది అడిషన్ అన్నాను, అడిషన్ అయితే ఇది ఫాలో కండి, సబ్స్ట్రేట్ ఇది అవుతుంది, ప్రోడక్ట్ ఇది అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎలిమినేషన్కి వచ్చింది అనుకోండి, ఎలిమినేషన్ ఏం జరుగుతుంది, ఇది సబ్స్ట్రేట్ అవుతుంది, ఇది ప్రోడక్ట్ అవుతుంది, ఇది ప్రోడక్ట్ అవుతుంది. సో సి హియర్, సో నేనేం చేస్తున్నాను, మిసో కాంపౌండ్ తీసుకున్నాను, యాంటీ ఎలిమినేషన్ చేశాను, వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటి, ట్రాన్స్. డిఎల్ రెసిమిక్ మిక్చర్ అంటే ఏదైనా ఒక ఫామ్, నేను డి ఫామ్ ఏ తీసుకోవచ్చు, ఎల్ ఫామ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఎలిమినేషన్ యాంటీ, వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటి, సిస్. If the elimination is sin type of eliminations are also possible in few cases. So if it is a sin, what happened, trans, miso aithe cis. Clear? So based on the reagent, so what type of reagent we are going to use, most probably the elimination reactions are anti-elimination reactions. In the maximum case, that is anti-elimination, right? So what type of product we can expect, either it is a cis product or trans product, we can write. Clear? So now here I'll go with one more example. So DL form కి మీరు రాసేసుకోండి, ఇక్కడ నేను చెప్పట్లేదు ఇంకా. ఓకేనా, ట్రై చేస్తారా DL కి? సేమ్ కాంపౌండ్, మిసో కాంపౌండ్ తీసుకుంటే ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసింది, మిసో తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఫామ్ మనకు ట్రాన్స్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే మీరు దీన్ని సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ కి DL కి మీరు రాసేసుకోండి. DL23 dibromobutane treated with I minus iodide. సో ఈ iodide రాస్తున్నాం కాబట్టి రెండు సేమ్ సైడ్ ఉండడానికి లేదు, ఆపోజిట్ సైడ్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ యాంటీ. ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది అని అంటే కంపల్సరీ యాంటీ పొజిషన్లో ఉండాలి. ఇది ఫిక్స్ అయి ఉండండి ఇంకంతే. బట్ ఏదో ఒక కండిషన్లో ఇఫ్ ద ఎలిమినేషన్ ఈజ్ సిమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అన్నప్పుడు ఆ పైన మనం ఏదైతే బాక్స్ని యూజ్ చేసామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని రాసేయండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దీనికి వచ్చేటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏంటి, ఎలా వస్తుంది అనేది మీరు రాసేసేయండి.
సో ఇది రాయడానికి కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైనా కూడా మీరు వాడాల్సినటువంటిది ఏం కాన్సెప్ట్ వాడుతున్నాం అని అంటే ఫస్ట్ ఏదైనా ఇవ్వండి దాన్ని ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్ ఫార్ములాలో రాసుకోండి మాలిక్యూల్ని. ఫిషర్లో రాసుకున్నాక తర్వాత దాన్ని ఎలా మార్చుకోవాలనేది మీ చేతిలో ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే వన్ గ్రూప్ ఈజ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. దీంట్లో ఇప్పుడు టూ టూ త్రీ డైబ్రోమో బ్యూటేన్ అని అంటే ఏదో ఒక దాన్ని మనం ఆపోజిట్లో రాస్తాం. CH3 H Br and H, that is Br H. A pair of group is in opposite. అంటే ఒకదాన్ని మాత్రమే నేను కంపల్సరీ ఆపోజిట్లో రాసుకోవాలి. సో మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నదే కాన్సెప్ట్. ఐదర్ టూ గ్రూప్స్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, టూ పేర్స్ ఆర్ వన్ పేర్. ఒక పేర్ అయినా ఆపోజిట్లో ఉండాలి, టూ పేర్స్ అన్న ఆపోజిట్లో ఉండాలి. ఇంతకుముందు రాసుకున్నదే. సో నేను దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక పేరుని నేను ఆపోజిట్లో రాసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ కేస్ ఇది, రైట్? సో ద రిమైనింగ్ మిథైల్ గ్రూప్ అండ్ హైడ్రోజన్. సో మిథైల్ గ్రూప్ అండ్ హైడ్రోజన్ రాసేసుకున్నాను. సో దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ వాట్ డిఎల్ ఫామ్. సో ఇదైనా ఉండొచ్చు, ఇంకో ఫామ్ అయినా ఉండొచ్చు. అంటే బ్రోమిన్ పైకి రాసుకొని రాసేయచ్చు. సో మళ్ళీ సేమ్ I minus, we use this one. So what we get, this is eliminating group. So we get cis. సో కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ మిస్ అయితే ప్రోడక్ట్లు అనేటివి మిస్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సో డిఎల్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు వచ్చేది సిస్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. So I'll go with one more example. Here I'm going to take an as this molecule. I'm going to use OH minus, alcoholic KOH, like that. So dehydrohalogenation. What type of reaction is this one? I'm going to use alcoholic KOH. dehydrohalogenation. సో అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ నుండి బ్రోమిన్, ఈ రెండు కంపల్సరీ ఎలా ఉండాలి? Addition of HBr is also trans addition, anti addition. అంటే కంపల్సరీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి. Okay, so what we can represent this one? So this is now I am going to represent this molecule pH and pH. అంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ ఇవి ఆపోజిట్ లో ఉండాలి అని నేను అంటున్నాను. సో CH3, that is a pH and H CH3 and H Br. ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. సో దీనిని ఇంకో విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎలా రాసుకుంటారో చూద్దాం. బ్రోమిన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను, మిథైల్ గ్రూప్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు HPH ఈ విధంగా రాసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ ఏమనంటాం? ఎరిథ్రో కాంపౌండ్. ఎరిథ్రో, ఓకేనా? సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎరిథ్రో అంటాం. ఆపోజిట్ రాసినప్పుడు ఏమంటాం? దాన్ని త్రియో అని రాసుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ, వి నో వెరీ వెల్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు నేను కాంపౌండ్ని రాస్తున్నాను. దీన్ని ఏ ఫామ్లో రాసుకుంటున్నాను? సహాస్ ఫార్ములాలో రాసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్లో ఏం చేస్తున్నాను? బ్రోమిన్ని పైన రాసేస్తున్నాను, టాప్ డైరెక్షన్లో బ్రోమిన్. అండ్ హియర్ అంటే ఇప్పుడు ఇది టాప్లో రాశాను కాబట్టి ఇది ఎక్కడ ఉంది? రైట్లో ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్కడ రాసుకోవాలి? లెఫ్ట్లో రాసుకోవాలి. ఫినైల్ గ్రూప్, హైడ్రోజన్ ఇక్కడ రాసుకోవాలి, రైట్? సిమిలర్లీ మిథైల్ గ్రూప్ ఆన్ ద టాప్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు ఫినైల్ గ్రూప్ లెఫ్ట్లో ఉంది, రైట్లో ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ ఎక్కడ రాసుకోవాలి? లెఫ్ట్లో రాసుకోవాలి. ఎందుకు లెఫ్ట్లో రాసుకోవాలి నేను అంటే, ఎందుకు రాసుకోవాలి? సో ఫస్ట్ ఎలా రాసుకున్నామో రేర్ కార్బన్కి కూడా అలానే రాసుకోవాలి. సో now we go use OH minus. So now observe here the H and B are in opposite direction by that way. So this donates electrons and this will be eliminated. So what we get, that is the product is like this, pH and H, and here it is pH and CH3. సార్ ఇది ఎగ్జాక్ట్గా లేదు కదా సార్ అని అంటే మీరు రొటేషన్ చేయాలి ఇక్కడ. సో సింపుల్గా రొటేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. చూడండి ఎలా రొటేషన్ చేయాలి అనేది. సో దేన్ని రొటేట్ చేస్తున్నాను? నాకు ఓన్లీ బ్రోమిన్ హైడ్రోజన్ అనేది ఆపోజిట్లోకి రాసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను? రేర్ కార్బన్ సైడ్ని జస్ట్ టిల్ట్ చేస్తున్నాను నేను.
టిల్ట్ చేసినప్పుడు ఇది ఎగ్జాక్ట్గా బాటమ్ డైరెక్షన్లోకి రావాలి. ఇది పిహెచ్ అండ్ ఇది CH3. సో అప్పుడు ఏమైంది, ఈ రెండు ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. సో బై దట్ వాట్ హ్యాపెన్, దిస్ డొనేట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ దిస్ విల్ బి ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ presence of OH minus. సో జస్ట్ మనం ఏంటంటే a small rotation, by that this will be reorganized. Okay, cis alpha methyl still bene is formed. Okay, cis alpha still alpha methyl still bene is formed if you go with the erythro. Clear? సో ఒకవేళ నేను అదే త్రియో తీసుకుంటే ఎలా వస్తుంది, త్రియో కాంపౌండ్, ఎరిత్రో తీసుకుంటే ఇది వచ్చింది త్రియో. త్రియో అంటే ఎలా ఉంటుంది, సో త్రియో కాంపౌండ్ అంటే ఏం రాసుకోవాలి మనం, సో సేమ్ ఇదే మాలిక్యూల్ రాస్తున్నాను, పైన రాసింది. సో Br and here it is a CH3 and here it is a H, PH, here it is a PH and H. By that this is called as trio. So for this same, we go with the same concept. So now the bromine is in top direction and here it is a H and PH. Okay, so similarly in a case of here, so now I am going to represent the methyl group is on top direction, PH is on right side. Now I am going to represent this one on left side and hydrogen is here. So మళ్ళీ ఇది 100% మనకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో లేదు. సో కాబట్టి ఏం చేస్తాం, స్మాల్ రొటేషన్. స్మాల్ రొటేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, హైడ్రోజన్ బాటమ్ డైరెక్షన్లోకి రాసుకోవాలి. ఓకే, సో రొటేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ PH అవుతుంది, ఇక్కడ CH3 అవుతుంది. సో దిస్ విల్ బి ఎలిమినేటెడ్ ఇన్ presence of base, that is OH minus. So what we get, PH, H, CH3 and PH. Okay, the two PH groups are in opposite direction. Two are in opposite direction, so that's why this is considered as trans. So పైన కేసులో cis వచ్చింది, ఇక్కడ trans వచ్చింది. Clear? Is it clear? Okay, sir. Yeah. So the next one. So one more example here I'm going to represent. A substituted compound like this. So this is a group that will be eliminated from the molecule. And here I'm going to take as tertiary butoxide. Tertiary butoxide is used here. So here what we get, the product is, what type of product is formed here? This BHH, HPH. One more is HPH and HPH. So what we get? So see here, in this case, what happened? So here, what type of reaction that will be takes place, now we discuss. So here I'm going to represent this molecule like this. So this molecule, so here it is a PH and here it is a hydrogen and this is a hydrogen. Okay. So here I'll take this one as a cis. First, the all groups are like this. And now this is in opposite direction, O, C double bond O, PH. It is a substituted one. This is a PH. I am going to represent this one as all a PH. So in this case, so now we go with tertiary butoxide.
tertiary butoxide. So this will take some hydrogen. This is donates electrons and this will be eliminated. So here we get a product like this. So H, pH and H, pH. This is formed. So what we get, cis is formed. So this reaction is a slow reaction. This one is a slow reaction. If we take a molecule like this. So if we go with a trans representation, that is pH, H, and now this is O, C double bond O, already substituted pH. Okay, so pH dash. I'll go with represent this one is pH dash because substituted one. So the remaining here I am going to represent this is a hydrogen and this is a pH. So this forms a reaction. So see here also I'll go with the tertiary butoxide. Donates electrons and this will be eliminated. So this reaction is a fast reaction. Why? Because how we can find out this is a fast reaction or a slow reaction? This is not predicted as much as easy because it is predicted with the help of experimental conditions only. With experimental conditions or experimental data only, we can find out this one. So this is a trans. Because in a case of here, why we take the reaction conditions, reaction coordinates and as well as energy, we can find out this one. If we draw a plot energy of products, one is a trans, the other one is a cis. So if you go with that, so we have energy like this. So this is for cis and this is for trans. Which one is a lower energy? So the trans has the lowest energy. So that's why what happened. This is a fast reaction, even though this is a fast reaction. So the trans is formed 100% while compared with the cis 1%. The cis product formation is a 1%, but the trans is 100%. Why? Because this is explained by Cutting-Hammett principle. Cutting-Hammett principle. Based on the transition state, what type of transition state that will be formed, based on that only, we can predict either the trans is a major one and or cis is a major one. Okay, so this is about the elimination reactions, the types of elimination reactions. Already we discussed SN1 reaction, that is a nucleophilic substitution reactions. What type of products will be formed? In case of SN1, a racemic mixture is formed. In case of SN2, what is the product? So this is next is nucleophilic substitution reactions, NSR reactions, stereochemistry in nucleophilic substitution reactions. Already we discussed this one. So what type of products are formed? SN1 reaction, what is the product? Racemic mixture, sir. A racemic mixture. SN2? Inversion product. Inversion product is formed. SNI? Internal nucleophilic substitution reaction. SNI. In presence of pyridine, in absence of pyridine. Yes. In presence of pyridine and in absence of pyridine, what type of product is formed? Here it is retention. Here it is inversion. If we take a R component here, the isomer, that is configuration is R. So we get in absence of pyridine, we get the same. If we take a R reactant in presence of pyridine, we get S isomer. So here we take R, we get S. Inversion. In the above case, a racemic mixture is formed. Already we discussed these SN1 and SN2, SNI reactions. Is it clear? Sir.
Yeah, so that's why I'm not going to discuss in detail. సో ఓన్లీ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ ఒకటే మనకి అక్కడ కంప్లీట్ గా డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ ని ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ గా అంటే స్టీరియోకెమిస్ట్రీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఎన్జిపి ఎఫెక్ట్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసామా? Yes, sir. ఎన్జిపి నైబరింగ్ గ్రూప్ పార్టిసిపేషన్ ఎఫెక్ట్. Yeah, completed, sir. Yeah, completed. What is the stereochemistry of neighboring group participation effects? సో నైబరింగ్ గ్రూప్ పార్టిసిపేషన్ ఉన్నప్పుడు స్టీరియోకెమిస్ట్రీ ఎలా ఉంటుంది ఇది డిస్కస్ చేసామా మనం? సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు కాబట్టి ఎన్జిపి ఎఫెక్ట్ మనకు తెలుసు కాబట్టి ఓన్లీ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. బట్ ఓకే, సో the second group, that is a second group is present here in a molecule. The second group is present. So either we get retention or inversion configuration or this. So here I'm going to take in as a molecule that is 2-hydroxy and 3-bromobutane. So this is treated with HBr. So what type of reaction that will be takes place and what type of product is formed, right? 2-hydroxy, 3-bromobutane. So I'm going to represent that molecule. So this is a molecule. So what we get? So see here. So this is a 2-hydroxy, 3-bromo. I'm going to represent like this. 2-hydroxy, 3-bromo. I'm going to represent in this direction. Opposite direction I'm going to represent. సో ఇలా రాసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఏంటి ఇలా రాసాను కాబట్టి ఇదేంటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని 3O అని రాసేస్తున్నాం. 3O అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఐదర్ ఇట్ ఈస్ డి ఫార్మ్ ఆర్ ఎల్ ఫార్మ్ రెసిమిక్ మిక్చర్ లాగా తీసేసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలి? నేను రెసిమిక్ మిక్చర్ అంటున్నాను కాబట్టి రిప్రజెంటేషన్. సో చూడండి ఇక్కడ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఒక్కసారి దీన్ని కేర్ఫుల్ గా చూడండి నేను ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని మీరు ఇంతకు ముందు ఏం చేశాము టాప్ డైరెక్షన్ లో రాయడం చూశాను. అంటే మిథైల్ గ్రూప్ ని టాప్ డైరెక్షన్ లో రాసినప్పుడు ఏం చేయమన్నాను, హైడ్రోజన్ రైట్ సైడ్ లో ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ లో రాసుకోండి, లెఫ్ట్ లో ఉన్నది రైట్ లో రాసుకోండి అని చెప్పాను. సో ఇప్పుడు ఇది ఇంతకు ముందు ఎవరైతే వినలేదో ఈ కాన్సెప్ట్ ని వినలేదో వాళ్ళకి ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఒక్కసారి చూడండి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను మిథైల్ గ్రూప్ ని డౌన్ డైరెక్షన్ లో ఉంది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో రాసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు రాయాల్సిన గ్రూప్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్కడున్న గ్రూప్ ను అక్కడే రాసేయండి. అంటే లెఫ్ట్ లో ఉన్న గ్రూప్ ని లెఫ్ట్ లోనే రాయండి, రైట్ లో ఉన్న గ్రూప్ ని రైట్ లోనే రాయండి. ఇలా రాసినప్పుడు రేర్ కార్బన్ ది కూడా అంటే మనం బ్యాక్ కార్బన్ ది కూడా సేమ్ అదే ఫాలో కావాలి. రైట్ బికమ్స్ రైట్, లెఫ్ట్ బికమ్స్ లెఫ్ట్. సో ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలానే రాసుకోవాలి. లేదు సార్ నేను అలా రిప్రజెంట్ చెయ్యను అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పాను సో నేను ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మిథైల్ గ్రూప్ ని టాప్ లో రాస్తున్నాను. అప్పుడు నాకు కనబడేటువంటి హైడ్రోజన్ రైట్ సైడ్ లో ఉంది. సో దిస్ బికమ్స్ ఆన్ లెఫ్ట్, దిస్ బికమ్స్ ఆన్ రైట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ రేర్ది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మిథైల్ గ్రూప్ టాప్ లో రాసేసుకోవాలి. నాకు కనబడే OH ఎక్కడుంది రైట్ సైడ్ లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని రాసుకోవాలి, లెఫ్ట్ లో రాసుకోవాలి, లెఫ్ట్ లో ఉన్నదాన్ని రైట్ లో రాసుకోవాలి. సో ఇది రిప్రజెంటేషన్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఇప్పుడేంటి మనకి ఇక్కడ జరగాల్సిన రియాక్షన్ ఏంటో ఒకసారి ఆలోచించండి. HBr పెట్టాను నేను ఇక్కడ. HBr, ఈ HBr దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక బ్రోమిన్ ఉంది, ఒక OH ఉంది. మనం యూజ్ చేసేటువంటి రియేజెంట్ ఏమో HBr. దేంతో రియాక్ట్ కావచ్చు? Oxygen lone pair of electrons, sir. ఆక్సిజన్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తోని రియాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే కార్బోకేటయాన్ ఫామ్ కావాలి. సో ఎలా ఫామ్ అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో నేనేం చేస్తానంటే దీన్ని స్మాల్ చేంజ్ తీసుకుంటున్నాను, నేను రొటేషన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు అనంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్. ఎందుకు? OH గ్రూప్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్. సో ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ జరగాలంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఈ గ్రూప్స్ ఆపోజిట్ సైడ్ డైరెక్షన్ లో కనబడాలి. నాకు ఎలా కనబడాలి? ఆపోజిట్ ట్రాన్స్ లో ఉండాలి కాబట్టి
ఇక్కడ చూడండి నేను రొటేషన్ చేస్తున్నాను దీన్ని. బ్రోమిన్ ఇక్కడికి వచ్చేటట్టు చేశాను, ఒక రొటేషన్. అప్పుడు నా మిథైల్ గ్రూప్ ఇక్కడికి రావాలి, హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి రావాలి, ఇది ఒక రొటేషన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పైన ఉన్నటువంటి OH ఎక్కడికి రావాలి, నాకు కిందికి రావాలి. దీన్ని కూడా రొటేట్ చేస్తున్నాను. ఇది రొటేషన్ చేస్తే OH గ్రూప్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్లోకి రావాలి, ఇక్కడ రావాలి. నెక్స్ట్ ఈ మిథైల్ గ్రూప్ ఇటు సైడ్ రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఓకే, సో బై ద రొటేషన్ అంటే ఈ రెండు నాకు ఆపోజిట్లో ఉండాలి, ఎటు రొటేట్ చేస్తున్నానో చూపించాను. సో రొటేషన్ ఇక్కడైనా అంతే. ఇక్కడ చేసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఈ మిథైల్ గ్రూప్ కాదు ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది, బ్రోమిన్ గ్రూప్ డైరెక్ట్గా బాటంలోకి రావాలి. ఇప్పుడు ఏంటిది, OH గ్రూప్ రావాలి. ఈ OH గ్రూప్ టాప్లోకి రావాలి, అంటే ఇది పైకి రొటేషన్. నేను రొటేషన్ ఎలా చేస్తున్నానో చూడండి. సో H అండ్ దిస్ బికమ్స్ CH3. ఈ మోలిక్యూల్ ఇలా రొటేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు OH ఎక్కడ రావాలి, టాప్లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, రొటేషన్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ గ్రూప్స్ ఎక్కడికి పోవాలి, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ రావాలి, ఇక్కడ మిథైల్ రావాలి. సో దిస్ ఈస్ రొటేషన్. సో ఎలాగైనా మనం రొటేట్ చేసుకుని రెండు గ్రూప్స్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లోకి తెచ్చుకోవాలి. సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్, దిస్ విల్ బి ఎలిమినేటెడ్. OH ఇది ఎలిమినేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ అ లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో బై దట్ వాట్ హ్యాపెన్, ద నైబరింగ్ గ్రూప్ పార్టిసిపేషన్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్. దిస్ విల్ బి అటాక్స్ హియర్. This will be attacks here. So with the help of H plus ion is there, that is HBr. So from HBr, H plus is there. So that is added. By that what happened, the water molecule is eliminated. What we get? ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇంకా నేను దీని సైడ్ రాయట్లేదు, ఇది రాస్తున్నాను. సో ఒకదాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. సో see here, what we get, here it is a bromine. So methyl group and hydrogen. Here also we have methyl group and hydrogen. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం యాడ్ చేసేటువంటి మోయిటీ ఏంటి, Br మైనస్. HBrలోకి వెళ్ళి Br మైనస్. ఇది సైక్లిక్ బ్రోమోనియం అయాన్. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఈ డైరెక్షన్లో యాడ్ కాదు కాబట్టి ఇది ఎలాగో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోవాలి కదా. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇక్కడైనా యాడ్ కావచ్చు లేదా ఇక్కడైనా యాడ్ కావచ్చు. అంటే మనకు 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో 2 పాసిబిలిటీస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మనకు వచ్చేటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏమై ఉంటుంది, ట్రాన్స్ బ్రోమిన్స్ DL. దట్ మీన్స్ DL. సో ఎలా వస్తుందో చూడండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం రిప్రజెంట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ యాడ్ అయింది. సో అంటే ఏంటి, ఇది A అనుకుంటున్నాను నేను, ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు రిప్రజెంట్ చేసినటువంటి మెథడే ఇది. సో ఇక్కడ A అనుకుంటున్నాను, B అనుకుంటున్నాను. A వచ్చేసి ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది, అంటే బాటమ్ డైరెక్షన్లో యాడ్ అవుతుంది. బ్రోమిన్ ఈజ్ ఆన్ బాటమ్ డైరెక్షన్. సో ద రిమైనింగ్ మిథైల్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ కేసులో ఏంటి, ఈ బ్రోమిన్ అనేది టాప్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఎందుకంటే ఈ బాండ్ క్లీవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది టాప్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్తుంది. సో యాస్టిస్ ఉన్న మాలిక్యూల్ని ఉన్నట్టు రాసేయండి. సో ఏ గ్రూప్ ఆపోజిట్లో ఉంది, బ్రోమిన్ మాత్రం ఆపోజిట్లో ఉంది. వన్ గ్రూప్ ఈజ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఒకవేళ B అటాక్ అయితే ఎలా ఉంటుంది సార్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ ఎట్ B. సో B అటాక్ అంటే రేర్ కార్బన్కి బ్రోమిన్ యాడ్ అవుతుంది. సో అది బాటమ్ డైరెక్షన్లో యాడ్ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాస్ అ మిథైల్ గ్రూప్ అండ్ హైడ్రోజన్. ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, ఇది బ్రోమిన్, ఈ బాండ్ క్లీవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ బ్రోమిన్ టాప్ డైరెక్షన్లోకి వచ్చేస్తుంది. మిథైల్ గ్రూప్ అండ్ హైడ్రోజన్. సో ఇదొక 50% పాసిబిలిటీ ఉంది, ఇదొక 50% పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ద ఫార్వర్డ్ కాంపౌండ్ ఈజ్ DL. సో ఇఫ్ వి టేక్ అ త్రియో కాంపౌండ్ తీసుకున్నాను, త్రియో కాంపౌండ్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏంటి, మళ్ళీ యాజ్ గా DL కాంపౌండ్, అంటే అక్కడ DL తీసుకున్నాను, రెస్మిక్ మిక్చర్ తీసుకుంటే మళ్ళీ మనకు వచ్చేది ఏంటి, రెస్మిక్ మిక్చర్ వచ్చేస్తుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? త్రియో అంటే ఏం రాశాను, ఇక్కడ DL అని రాశాను. సో DL తీసుకున్నా, ఐదర్ D తీసుకున్నా L తీసుకున్నా మనకి ఫైనల్గా వచ్చేది ఏంటి, ఇక్కడ D or L రెస్మిక్ మిక్చర్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ HBr, అడిషన్ ఆఫ్ HBr. ఒకవేళ ఎరిత్రో తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది, ఎరిత్రో అంటే ఇక్కడ NGP ఎఫెక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఏం కన్క్లూజన్ ఇవ్వచ్చు మనం, ప్రోడక్ట్ ఏం రియాక్టెంట్ ఏం తీసుకున్నాం, రియాక్టెంట్ DL తీసుకుంటే ప్రొడక్ట్ కూడా DLA వస్తుంది సార్. ఎప్పుడు అది NGP ఎఫెక్ట్ ఉంటే. ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ NGP ఎఫెక్ట్, వాట్ హ్యాపెండ్, ద రిటెన్షన్ ఆఫ్ అ కాన్ఫిగరేషన్ విల్ బి కన్సిడర్డ్. రిటెన్షన్. సో మనం ఏది తీసుకుంటే అది వస్తుంది. మిసో తీసుకున్నాం అనుకోండి, మిసోనే వస్తుంది.
ఎరిత్రో తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎరిత్రోనే వస్తుంది. త్రియో తీసుకుంటే త్రీయోనే వస్తుంది. ఓకే, సో సి హియర్. సో ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ దీనికి సేమ్, బట్ ఏంటంటే చేంజ్. ఎరిత్రో తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ. ఎరిత్రో మిథైల్ గ్రూప్ అండ్ మిథైల్ గ్రూప్ హెచ్ OH అండ్ హెచ్ బిఆర్. సో ఇలా రాసుకోవాలో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. నేను ఇంకా దాని గురించి ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. సో చూడండి, ఇక్కడ నేను మిథైల్ గ్రూప్ ఇక్కడ రాసేస్తున్నాను, బాటంలో రాసేస్తున్నాను. సో బాటంలో రాసేస్తున్నాను కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ బ్రోమిన్ ఎక్కడుందో అక్కడే ఉండాలి, హైడ్రోజన్ ఎక్కడుందో అక్కడే ఉండాలి. సో మళ్ళీ మిథైల్ గ్రూప్ డౌన్వర్డ్లో రాశాను, హెచ్ అండ్ OH. సో ఎలిమినేటింగ్ గ్రూప్స్ వచ్చేసి OH అండ్ Br. మనకి మనం ఈ గ్రూప్ని ఎలిమినేషన్లో ఉన్నాయని చూపిస్తున్నాం. సో కాబట్టి కంపల్సరీ ఆ గ్రూప్స్ అనేటివి రొటేషన్లోకి రావాలి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లోకి రావాలి. సో నేను ఇక్కడ OH గ్రూప్ టాప్లోకి వచ్చేటట్టు రాస్తున్నాను. OH అంటే అది ఈ విధంగా రొటేట్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ వస్తుంది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ వచ్చేస్తుంది రొటేషన్లో. సో నెక్స్ట్ బ్రోమిన్ ఇటు సైడ్ రావాలి, ఈ డైరెక్షన్లోకి రావాలి. సో బ్రోమిన్ ఇక్కడికి వచ్చేటట్టు రాస్తున్నాను. అప్పుడు మిథైల్ గ్రూప్ డైరెక్షన్స్ చూసి రాసేసుకోండి, హెచ్ మిథాల్. సో ఇది డైరెక్షన్ కాబట్టి మిథైల్ గ్రూప్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇది నోటేషన్ అనమాట. ఓకే, సో మిథైల్ గ్రూప్స్ ఎట్లున్నాయి? ద టూ మిథైల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ఇక్కడ OH ఉంది, ఇక్కడ Br ఉంది, ఇవి రెండు కూడా ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? సైక్లిక్ బ్రోమోనియం అయాన్ ఈస్ అ ఫార్మ్. ఇఫ్ వి గో విత్ HBr, treated with HBr. So this is in what? OH, H plus. So the bromine has a lone pair electrons. So this is added here. NGP effect. Due to the NGP effect, the water molecule is eliminated here. We get a cyclic bromonium ion. Cyclic bromonium ion. H and methyl. Here it is H and methyl group. So ఇప్పుడు అడిషన్ మళ్ళీ Br మైనస్ అటాక్ అవుతుంది. సో టూ పాసిబిలిటీస్, మీ ఇష్టం, మీరు ఎక్కడైనా యాడ్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా యాడ్ చేయొచ్చు, లేదా ఈ విధంగా యాడ్ చేయొచ్చు. ఏదో ఒకటి తీసేసుకుందాం. ARB బోత్ ఆర్ సేమ్. నేను ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ Brని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను, ఈ బాండ్ క్లీవ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో అంటే బ్రోమిన్ ఎక్కడ యాడ్ అయింది? టాప్ పొజిషన్లో యాడ్ అయిపోయింది బ్రోమిన్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈస్ అండ్ బాటమ్ డైరెక్షన్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ మిథైల్ గ్రూప్ అండ్ H. అండ్ వాట్ వీ హ్యావ్ H మిథైల్ గ్రూప్. ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ? అలా ఆపోజిట్ ఈచ్ అదర్, మీసో కాంపౌండ్. మీసో కాంపౌండ్. సో మనం తీసుకున్నది ఏంటిది? తీసుకున్న కాంపౌండ్ ఎరిత్రో కాంపౌండ్ సార్. ఎరిత్రోలో కూడా సేమ్ సైడే కదా, సేమ్ సైడ్, సేమ్ సైడ్ చేస్తే రిటెన్షన్. సో వి గెట్ రిటెన్షన్. NGP ఎఫెక్ట్ ఉంది అని అంటే రిటెన్షన్ అనేది వస్తుంది అనేది ఫిక్స్ అయిపోవాలి. సో అంటే ఆ మాలిక్యూల్లో NGP ఎఫెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మీకు తెలియాలి. అది ఎలా తెలియాలి అనేది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఏమేమి ఉంటే NGP ఎఫెక్ట్ పాసిబుల్ అవుతుంది అనేది వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్. NGP ఎఫెక్ట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి, ఏ గ్రూప్స్ ఉంటే ఏ ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ టు యూ పీపుల్. సో యూ కెన్ రైట్ ద ప్రోడక్ట్ అది విత్ ద సేమ్ మెకానిజం. అంటే ఏ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది ఏంటి అనేది మీరు రాసేయండి. OTS టొసైలైట్ గ్రూప్ యాడ్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ ఇస్ OTS. ఎసిటాలిసిస్. ఓకే, ఎసిటాలిసిస్ అంటే ఇక్కడ నేను ఎసిటేట్ అయాన్ని యాడ్ చేసేసుకుంటాను. సో ఏ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది ఏంటి అనేది మీరు రాసేయండి. సో దిస్ ఈస్ అ త్రియోకి ఏమొస్తుంది అండ్ ఎరిత్రోకి ఏమొస్తుంది? త్రియో తీసుకుంటే ప్రోడక్ట్ యొక్క కండిషన్ ఏంటి, ఎరిత్రో తీసుకుంటే ప్రోడక్ట్ యొక్క కండిషన్ ఏంటి? ఓకే, సో అదొకటి ట్రై చేయండి, మీకు ఏం వస్తుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ తెలుసు ఏ కాంపౌండ్ వస్తుంది ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ తెలుసు. సో బట్ చిన్న కాన్సెప్ట్ ఎలా వస్తుందో ఒకసారి చూడండి, అంటే మెకానిజం మీరు రాసేయండి. సో కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్, ఎందుకంటే NGP ఎఫెక్ట్ ఉంది కాబట్టి
ట్రియో తీసుకున్నాం కాబట్టి రిటెన్షన్ రావాలి. త్రియో తీసుకుంటే త్రియోనే రావాలి, ఎరిత్రో తీసుకుంటే ఎరిత్రోనే రావాలి. ఓకే, సో పైన కాంపౌండ్కి వచ్చేసరికి మనం త్రియో తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ మనకి డిఎల్ కాంపౌండ్ అని చూపించాను, ఎరిత్రో తీసుకున్నప్పుడు మిసో చూపించాను. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మాత్రం మీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఎరిత్రో అయితే ఎరిత్రోనే కనబడుతుంది, త్రియో అయితే త్రీనే కనబడుతుంది. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓటీఎస్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఎసిటైల్ గ్రూప్. అదొకటే చేంజ్. ఆ ఓటీఎస్ అని తీసేసి దీన్ని రీప్లేస్ చేయడం అన్నమాట. ఏ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అనేది ఒకసారి చూడండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే సార్. Yeah. So this is about the stereochemistry of different kind of reactions. So I'm going to stop here. In the next session, we go with the intramolecular rearrangement reactions. Those are belongs to the stereospecific reactions. So ఎట్లా స్టేరియో స్పెసిఫిక్ అవుతుంటాయి, ఏం ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి అనేది నెక్స్ట్ సెషన్ లో చూద్దాం. యా, ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? స్మాల్ డౌట్స్. యా, సార్, డి అయితేనేమో ఏదైనా ఒకటి ఆపోజిట్ ఉంటే తీసుకున్నారు కదా సార్ పోలరైజేషన్ లో. ఎక్కడ నార్మల్ గా D. ఇప్పుడు నైబరింగ్ గ్రూప్ పార్టిసిపేషన్ ఎఫెక్ట్స్ లో 2 Yeah. హైడ్రాక్సీ 3 బ్రోమో బ్యూటైన్ లో సార్, ఇందులో Okay. 50% డి అండ్ 50% ఎల్ వచ్చింది కదా సార్. అవును. సో ఒకదాన్ని క్వైట్లీ ఆపోజిట్ ఉంటే అన్నారు, మరి ఇంకొకటి ఎల్ ఎలా చేసుకున్నారని. ఇక్కడ చూడండి, మనకేంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాయి, ఏ అండ్ బి. ఎస్ సార్. యా, సో సి హియర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రోమిన్ ఎక్కడుంది? ఆపోజిట్ టాప్ లో డైరెక్షన్. టాప్ టాప్ డైరెక్షన్, ఇక్కడ టాప్ డైరెక్షన్ ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైంది అంటే కార్బన్ పొజిషన్ చూడండి, పొజిషన్. సో ఇప్పుడు మనకి డిఎల్ అని అంటే మనం ఎలా రాస్తాం దీన్ని, సింపుల్గా అయితే ఇలా రాస్తాం చూడండి. ఇక్కడ ఇది హెచ్, ఇది బిఆర్ అని రాశాను. అంటే ఇది ఫ్రంట్ కార్బన్. రేర్ కార్బన్లో ఈ కాంబినేషన్ ఎట్లుంటుంది, బిఆర్ అండ్ హెచ్. ఒకదానికి అనుకుందాం. ఓకే, ఇది ఒకటే అనుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇంకో దీనికి రాశారనుకుంటే అప్పుడు ఎలా వస్తుంది చూడండి. ఈ కార్బన్కి చూసామనుకోండి, బిఆర్హెచ్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి హెచ్బిఆర్. సో ఇక్కడ మనకి ఇలా కనబడుతుంది. దీన్ని మీరు ఏందనంటే ఫిషర్లోకి రిప్రజెంట్ చేయండి, దీన్ని కూడా ఫిషర్లోకి రిప్రజెంట్ చేయండి. చేసినప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది ఎందుకు 50% అది 50% ఇది వస్తుంది అనేది. ఓకే సార్. ఓకేనా, క్లియర్? ఎందుకు 50% ఎందుకు అని అంటున్నానంటే ఈ బిఆర్ మైనస్ ఇక్కడనే ఎందుకు అటాక్ అయింది సార్, ఇక్కడ కూడా అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా. ఉంది, అబ్సల్యూట్లీ. ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఛాన్స్ 50% అయితే ఇక్కడ ఛాన్స్ 50%. మనం ఏదైతే SN1 రియాక్షన్లో కార్బోకేటయాన్ ఫామ్ అయినాక తర్వాత నెక్స్ట్ అటాక్ ఆఫ్ న్యూక్లియోఫైల్ చెప్తాం. ఎందుకంటే ప్లేనారిటీ ఉంది కాబట్టి బోత్ సైడ్స్లో యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి 50% కాబట్టి దాన్ని అలా రాసుకున్నాం. యా, ఓకే. ఓకే సార్. సో ఇప్పుడు మనకి డెక్స్ట్రా అండ్ లీవోలో డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, జస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ మాత్రం ఆపోజిట్. అంతే. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను చెప్పేది డిఎల్ అని ఎందుకు రాస్తున్నాను అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెసిమిక్ మిక్చర్ అని చెప్పడానికి. డి 50%, ఎల్ 50% ఎనాన్షియోమర్స్ అని అంటున్నాం కదా. ఎస్ సార్, ఎస్. యా, అందుకని అంతే. యా, థ్యాంక్ యూ సార్. యా, ఓకే. ఇఫ్ ఎనీ. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Yeah, okay, sir. Yeah.